Hello, seventh graders. How are you? I hope that all of you are okay. So, welcome again to our third lesson, or we can say third part of our lesson. So, again, this is English Word Level 7, Unit 6. This is the unit that we are going to take in this semester. And the unit title is what? A character. So, what a character? It talks about the character in general, this descriptions, characteristics of a character and so on. يعني هي بتحكي لنا عن صفاتها. أكيد lesson title كان هو عن Mr. Duffy's workshop. So this is your teacher Tamara Ayad, and we are going to continue explaining the lesson together. Okay, before we start on the point that we stopped on, let me just revise you of what we have taken before. خليني بس هيك أراجعكم بشكل سريع بالأشياء اللي أخذناها قبلا. First, as you remember, حكينا إنه any text that has a type. So what is the type of our text? It's a description of a character. So we are talking about description. I want you to forget a character, but I want you to concentrate on a description. بدي اياكم تنسوا الكاركتر وبدي اياكم تركزوا على الديسكريبشن او الديسكريبشن الوصف بشكل عام او انك كيف تعطي descriptions مواصفات ووصف للاشياء. تمام؟ Okay, if you look here in the first paragraph, we said that it was about a conversation, thoughts between a grandfather, what the grandfather asked George to do, and so on. But in the second paragraph, we talked about how did George reach to Mr. Duffy's house. And in the second paragraph, George describes, or the narrator وننتبه لشغلة إنه لما بقول لك الناريتور يعني الراوي الرايتر الكاتب. So whether is the narrator, لو جبت لك بالسؤال narrator or writer, it means اللي كتب أو اللي روى هذا part of a story. أو ممكن أقول لك according to George استنادا على اللي قاله جورج أو استنادا على مستر دافي. Okay, so بالsecond paragraph حكى لنا descriptions، أعطانا adjectives، أعطانا descriptions. تمام؟ في عندي descriptions، في عندي adjectives، سواء استخدم مجموعة كبيرة من الادجكتيفز للوصف. فمثلا حكى لنا استخدم الادجكتيف old، استخدم wooden wooden door. وإذا بنلاحظ كمان عندنا هون عدة adjectives، مثلا لما حكى لنا هون okay, which is kitchen delicious، عندنا برضو delicious smell of simmering fruit wafted. This is adjective. برضو كمان عندنا bright adjective. okay, فبدنا ننتبه إنه this is a description، هذا وصف. بالباراجراف الثالثة if you remember حكى لنا أو described the courtyard. When he entered the courtyard he described the courtyard. وراح نلاحظ إنه برضو صار في عندي adjectives more adjectives. فمثلا if you remember حكينا إنه when George entered the court or stepped inside the courtyard, which توصف لنا إنه الcourtyard was يعني كان brilliant يعني مزين بإيش أو متألق متزين أو بشو with flowers cascading in streams of white, pink and crimson. وحكى لنا إنه كان مزين بالورد. This is the paragraph that we took in previous lesson. حكى لنا إنه كانت مزين هذا الكورتيارد طبعا الورد. طب هذا الورد هيك بس اللهم ورد مروين؟ لا، بنكمل لنهاية السنتنس وبنلاحظ إنه حكى لنا إيش. He said إنه from crimson from pots on the window sills. حكينا pots here معناها قوارير أو اللي هي طبعا أو قوارير الزراعة يعني الزراعة اللي بنزرع فيها البيتية. وعندنا هون sills اللي هي حواف النوافذ أو عتبة النافذة. So إحنا هون وصف لنا إنه الفلاورز اللي كانت نازلة من هاي القوارير اللي كانت موجودة وير على عتبة النوافذ أو على حواف النوافذ بالألوان الأبيض والزهر والكريمزن اللي هو اللون القرمزي، أعطت يعني جمالية للكورتيارد. بعدين وصف لنا حكى لنا إنه in one corner a peach tree dropped its branches. إنه في عنا هون كان في بزاوية
شجرة دراق متفرعة الأغصان، أغصانها متفرعة. laden شو يعني laden؟ قلنا محملة with golden fruit، و golden هون adjective. اوكي golden fruit يعني أنا بحكي لك بفاكهة ذهبية. طب هل في فاكهة ذهبية؟ of course not، ولكن هذا تشبيه لإله. اوكي طيب. Near the tree a door stood open. George crossed the courtyard and stepped inside Mr. Duffy's workshop. هلا هون دخلنا للمين بوينت. This is the conflict، أو بنقدر نحكي الحبكة اللي رح تصير عنا بالنص، لأنه رح تزيد عنا المعلومات أكتر. And we are going to know more about Mr. Duffy and Mr. Duffy's workshop. رح نعرف أكتر عن Mr. Duffy والdescription of Mr. Duffy اللي هي الكاركترستكس، اللي هي الصفات للمستر دافي. ورح نعرف عن إيش؟ عن يعني التولز of Mr. Duffy. اوكي أو Mr. Duffy's tools، Mr. Duffy's workshop. بدنا ننتبه كمان لشغلة يا شباب and boys and girls. You need to know that the Mr. Duffy is one of the most favorite people أو favorite person for who? For George. برضو كمان مش بس هو كشخص favorite لجورج، ولكن كمان بدنا نعرف إنه as a workshop, Mr. Duffy's workshop is also something which is favorite to George. برضه هو إشي كتير مميز لجورج. So مثل ما تعودنا، مثل ما رح نضل متعودين، we are going to listen first. رح نيجي للباراجراف اللي رح نحكي عنها اللي هي last paragraph on page 58. Then I'm going to read it for you and extract the meaning, find everything that we need to find inside this paragraph. So please pay attention with me. Okay, so this is the paragraph that we are going to talk about. هاي هي الباراجراف اللي رح نحكي عنها، ولكن رح نسمع احنا line or two lines together، يعني short lines in order to يعني حتى تسمعوها بشكل صح. وإذا أنت بحاجة إنك تكتب vocabs أو تكتب شغلة أو تكتب معنى، so يعني يكون عندك وقت. So please hold your pens and pay attention with me, follow me, and let's listen first from the native speaker, then I'm going to read and explain it for you. Mr. Duffy was leaning over his workbench. On the wall beside him, clean but well-used screwdrivers, chisels and pliers of varying sizes were ranged in neat racks alongside hammers and saws. Okay, so when George entered Mr. Duffy's workshop, Mr. Duffy was leaning over his workbench. وننتبه here was leaning يعني كان متكئ. Mr. Duffy leaning متكئ على الورك بنش. وننتبه انه الورك بنش هي اللي هي يا مس طبعا المنضة أو الطاولة اللي بيشتغل عليها as you can see in the picture on page 59. مثل ما البيكتشر شايفين المنضة اللي عليها خشبة. بكتابك اطلع على صفحة 59 you will see the picture and you will see the workbench that Mr. Duffy was leaning متكئ. يعني كيف أنا بكون متكئ؟ مش والله واقف هيك وحط إيدي على خصري، لا، ولكن أنا بكون مايل حالك شوي ومتكئ على الطاولة أو المنضة الخاصة بالعمل. منضة العمل نقدر نسميها. So Mr. Duffy was leaning over his workbench. On the wall. شوفوا هون هلأ بده يبلش يعطينا. أول شيء أعطانا السين. He describes the scene. هو وصف لنا المشهد اللي شافه. أول شيء قلنا إنه Mr. Duffy was leaning over his workbench. تمام؟ On the wall بعد هيك بده يوصف لنا الأشياء اللي عم بشوفها where inside the workshop. شو حكى لنا؟ On the wall beside him, clean but well-used screwdrivers, chisels, players of variety. Players of varying sizes were ranged in neat racks alongside hammers and saws. ننتبه هون. Step by step. أول شي حكى لنا on the wall يعني على الحائط. Beside him. نيجي للpronoun him. هو على مين؟ على جورج.
or Mr. Duffy, of course on Mr. Duffy. تمام. يعني الحائط اللي بجانب Mr. Duffy برضو if you look to the picture، إذا بنطلع على البيكتشر الحائط الموجود اللي بجانب جورج هو empty، but بجانب Mr. Duffy في عنا أشياء مرتبة تمام على الحائط على shelves رفوف. أوكي. clean but well used، clean طبعا نظيف، well used مستخدم بشكل جيد، مستخدم بشكل جيد. screwdrivers، ونيجي هون للscrewdrivers. الscrewdrivers يا مس اللي هي مفكات. إذا شوفوا هو عم بيعطيني what did he see on the wall، شو شاف على الوول when he entered Mr. Duffy's workshop. chisels، الchisels يا شباب اللي هو طبعا الإزميل. تمام. الإزميل. والبلايرز اللي هي الكماشات. chisel إزميل. تمام. chisels أزاميل. اوكي اللي هي جمع تشيزل اللي هو الازميل. طبعا هو اداه من الادوات اللي بيستخدموها بالصناعه اللي هو ماشي فيها، او بدنا نحكي اذا احنا شايفين كله خشب هو عم يشتغل على الخشب، اذا هو نوعا ما بيعمل اشياء من الخشب. اذا عندنا screwdrivers، chisel، players of varying sizes. varying sizes يعني بأحجام شو مالها؟ أحجام مختلفة. were ranged in neat racks alongside hammers and saws. ننتبه لكلمة neat. neat معناها أنيق. تمام؟ اوكي. ولكن لما انا بدي اجي اربط الكلمه as I told you before we cannot translate it literally، ما باجي انا بترجمه حرفي، ولكن انا بدي اترجم ال two words together. لما بقول لك عندي neat racks along together، ننتبه انه neat معناها انيق. تمام. والracks اللي هي رفوف shelves هي another synonym for the word shelf. هلا عندي shelves اللي هي رفوف، ورح نلاحظ انه استخدم عندي مرة اللي هي racks واستخدم عندي shelves. اوكي. الراكس اللي هي يا مثل ما حكينا رفوف. so in a neat racks يعني على ايش؟ were ranged مرتبة او مصطفى. تمام. in في. تمام. neat racks ان في صفوف او بنقدر نحكي في رفوف انيقه. الرف من كتر ما هو مرتب اعطاه الادجكتيف neat alongside hammers and saws، يعني على طول الهامرز اللي هي ايش؟ الشواكيش. احنا باللغه العربيه بنحكي يعني بلغتنا العامه ولكن هي المطارق. تمام. يعني اللي هو الهامر مطرقه وهامرز مطارق and saws اللي هو طبعا السوز مثل ما حكينا اللي هو المنشار. اوكي. طيب خلينا بس نرجع هيك بشكل سريع نراجع الفوكابيولري. اول شيء حكينا انه عندنا clean يعني نظيف. يلا نكتب together. well used مستخدم بشكل جيد. screwdrivers اللي هي مفكات. اوكي. عندنا هون chisels اللي هي أزاميل اللي هو الإزميل chisel. وبلايرز اللي هو إيش؟ اللي هي كماشات، يعني اللي إحنا بنسميها الزرادية. البلاير اللي هي الكماشة. of varying sizes يعني بأحجام مختلفة. were ranged يعني مرتبة أو إيش مالها؟ مصطفى. تمام. أو الأفضل إنه أنا أستخدم مصطفى بإيش؟ in neat racks في رفوف أنيقة مرتبة. alongside hammers اللي هي المطارق، وعندنا السوز اللي هي المناشير منشار. اوكي. اذا هاي الموست important words in these two lines. اوكي. خلينا نكمل برضو رح نرجع listening to the native speaker. Rows of tiny paint pots and varnish stood on narrow shelves with fine, delicate brushes in long plastic boxes and pots of screws and nails.
اوكي شوف هون شو بحكي لنا برضه still describing he is still describing the scene inside or the things that he found inside Mr. Duffy's workshop. فحكى لنا rows يعني صفوف okay of tiny paint pots okay. ننتبه لكلمة tiny هون معناها بيجي very small يعني very small صغير جدا. فأنا لما باجي بحكي إنه أنا عندي rows of tiny paint pots اللي هي علب دهان. pots هون بمعنى علب تمام وpaint اللي هو دهان. إذا عندي rows صفوف من علب الدهان الصغيرة مش علب دهان كبيرة ولكن very small paint pots very small يعني صغيرة جدا. varnish اللي هو اللي بيكون اللمعة اوكي اللي هو ملمع. الفارنش اللي هو طلاء بلمعة أو ملمع بيكون. stood on narrow shelves. إذا نطلع نيجي هون الراكس والشيلفز هدول بنسميهم synonyms يعني مرادفات. التنتين هدول الكلمتين we can use them. بدل ما أضل أعيد أنا racks أو racks shelves لا بقدر أستخدم مرة racks ومرة تانية بقدر أستخدم shelves with fine delicate adjectives ومعناهم fine يعني بجودة كويسة delicate ناعم brushes يعني فراشي جيدة وناعمة in long plastic boxes. في ايش؟ في عنا long adjective plastic طبعا boxes noun وهذا بنسميه plastic boxes compound noun اسم مركب. فأنا عندي هون plastic boxes يعني صناديق بلاستيكية. إذا الفراشي هاي وير موجودة بالبلاستيك boxes and pots of screws and nails. وعندنا pots علب مليئة بالسكروز اللي هي البراغي والنيلز اللي هي المسامير. يلا نرجع مرة تانية نيجي للموست important vocabulary بهاي التو لاينز. حكينا بلشنا rows قلنا معناها صفوف وحكينا انه tiny معناها very small صغير جدا. pots paint pots علب دهان يعني علب دهان صغيرة. varnish اللي هو طلاء ملمع أو دهان ملمع فيه لمعة بيجي طبعا هو بينحط على الخشب ليعطي الخشب لمعة معناته هذا اشي مخصص للخشب بيكون. stood on narrow shelves حكينا narrow shelves اللي هي رفوف ضيقة وننتبه انه narrow adjective. شفتوا كيف؟ اذا انا عندي adjective tiny adjective narrow adjective with fine delicate برضو هدول adjectives fine و delicate soft يعني ناعم بقدر استخدم لها soft ناعم. brushes فراشي. هاي الفراشي وين موجودة in long plastic boxes long برضو adjective plastic boxes يعني ايش صناديق بلاستيكية and pots of screws and nails وعندنا علب من البراغي والمسامير. Okay, so let's continue. Okay. Mr. Duffy's glasses were perched on the end of his nose, and he was looking carefully at a thick piece of wood. Okay. Now, in this lines, George is going, or the narrator or the writer is going to describe who? Mr. Duffy. So he started by saying إذا نحن نحكي عن الكاركترستكس اللي شفنا فيها أو رح يحكي لنا عن شوي عن مستر دافي من اللي شافه. بعد هيك رح يبلش يعطينا more characteristics عن مستر دافي. هلا هون شو حكى لنا؟ مستر دافي's glasses هذا إشي بيرتديه مستر دافي اللي هي نظارات مستر دافي were perched on the end of his nose. طبعا perched بدنا ننتبه لكلمة perched يعني تتموضع على نهاية أنفه
So we said that Mr. Duffy's glasses were perched on the end of his nose. وقلنا perched يا مس شو معنى perched؟ perched بمعنى تتموضع، يعني نازلة هون على آخر أنفه at the end of his nose. تتموضع باللغة العربية هي تتموضع. And he was looking carefully. He was looking carefully. كان ينظر بحذر. وننتبه إنه هون carefully adverb معناها بحذر at a thick piece. thick piece ننتبه إنه piece هون noun و thick ما هي adjective. thick يا مس اللي هي طبعا سميك. thick piece على قطعة سميكة من إيش؟ من الwood. thick piece of wood. شايفينها؟ سوري يمكن اللون الأصفر مش كتير مبين، so خليني make it. اوكي إذا حكينا هون perched بمعنى إيش؟ تتموضع. تتموضع at the on the end of his nose. nose طبعا اللي هو أنفه أكيد كلكم بتعرفوه. carefully حكينا adverb ومعناها بحذر. thick piece of wood يعني مع بعض هلا لما بدي أجي أعطي معناهم معناها قطعة سميكة من الخشب أو خشبة سميكة ممكن نحكيها. وثيك حكينا هون adjective صفة. خلينا نكمل together. He ran his long fingers gently over the surface. He was frowning a little with an air of concentration. Okay. So هون برضه هو عم يوصف لنا شو كان Mr. Duffy. What was Mr. Duffy doing? He ran his long fingers. لاحظوا هون برضه adjective long fingers يعني هو حرك. طبعا run هون هي الverb to من الفعل run، ولكن المعنى الضمني through the context مش معناها ركض، ولكن بمعنى حرك أصابعه على إيش؟ gently برفق. gently برفق over the surface على السطح إيش؟ thick wood. He was frowning a little with an air of concentration. frowning he was frowning طبعا اللي هو عابس، كان عابس قليلا تمام with an air of concentration، وكان هيك مركز بعمق، كان مركز air of concentration، كان عم بركز في هاي الوord. إذا حكينا he ran his long fingers يعني هو حرك أصابعه الطويلة long adjective ومعناها طويل. gently بحذر تمام و adverb هي طبعا over the surface اللي هو سطح الخشبة على السطح. he was frowning كان عابس a little كان عابس قليلا with an air of concentration. كيف لما هيك بتكون عابس بطريقة مش لأنك زعلان ولكن عابس هيك وانت عم بتفكر with deep concentration. تمام خلينا let's continue نكمل. He scrutinized the wood for a few seconds. Then he stood up straight with an expression of satisfaction. At that moment, he noticed George and turned towards him with a welcoming smile. Okay, so he scrutinized. ننتبه هون screw طبعا هون الساوند للسي كي scrutinized. اوكي ننتبه على انه هاي الكلمة he scrutinized بمعنى يدقق. إذن هو he scrutinized the wood for a few seconds, then he stood up straight with an expression of satisfaction. تمام بعدين طبعا هو إذن هو ركز أو دقق الخشب في بعضه، أو يعني صار يدقق بالخشب ويطلع على دقة الخشب. scrutinize ننتبه. إذن الword ننتبه يا شباب، كتير منكم ممكن يلفظها بطريقة غلط، فهي هون السي الساوند لإلها كي واليو او. scrutinized تمام the wood for الخشب طبعا for a few seconds للحظات قليلة. then he stood up straight يعني وقف مستقيما. stood up straight وقف مستقيما with an expression of satisfaction. expression طبعا ايش؟ تعبير. satisfaction اللي هو رضا، يعني كان عنده تعبير الرضا بعد ما اطلع على الوود الموجودة عنده. طيب بعد هيك شو حكى لنا at that moment
وحلو لو مثل ما قلت لكم أنا يا مس قلت لكم if you have your own ايش your own dictionary واخذنا phrases مثل مثلا expression of satisfaction at that moment air of concentration واخذنا معانيهم وكتبناهم. It's good for your language. So at that moment he noticed George and turned towards him with a welcoming smile. بهديك اللحظة بعد ما وقف stood up straight with ايش expression of satisfaction. At that moment who noticed George and turned towards him. برضو turn towards him يعني استدار نحوه ايش with a welcoming smile. With a welcoming smile. Okay. I hope that you understood what we have taken until now. So this is the last part of our lesson for today. Please don't forget to write all the notes that I have said. ما ننسى يا شباب نكتب كل الكلمات اللي أنا حكيت لكم إياها واللي أنا ذكرت لكم إياها. And follow me on my channel on YouTube. Please don't forget to follow and subscribe and press the bell icon in order to get everything new. ونحط طبعا اللي هو زر الجرس حتى نفعله حتى توصلك كل شيء جديد سواء كان بمادتك أو بأي شيء ممكن ترجع له كمرجع. و I have a homework for you. في عندي طبعا لإلكم واجب. Till what we have taken now يعني لحد ما أخذنا الآن. I want you to extract يعني إنك تستخرج all the adjectives in the paragraphs. يعني بدي تستخرج كل ال adjectives الموجودة عندنا بpage 58. بدي كل ال adjectives send it to me in send it to me on WhatsApp. ارسل لي إياها على الواتساب وأنا مع اسمك الثلاثي. Thank you so much for being good listeners. Goodbye. See you in next lesson.